So, guten Abend. Let's open with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for your mercy. wir danken dir für deine Gnade Thank you also that nothing just happened here. und wir danken dir, dass da eben nichts Schlimmes passierte. And thank you also that we can now study your word once more. Und danke, dass wir jetzt dein Wort ein weiteres Mal studieren können And that we can invite your Spirit to guide us into all truth. und dass wir deinen Geist einladen können, uns in alle Wahrheit And hineinzuführen. as Jesus promised that we, being evil, knowing our children to give good gifts, Und dass Jesus verheißen hat, dass wir, da wir böse sind, wissen, unsere Kindern gute Gaben zu geben. how much more will you give them the Holy Spirit that ask you? Wie viel mehr wirst du uns oder denen den Heiligen Geist geben, die dich bitten. And so please have mercy, forgive us our shortcomings, our sins. So bitte habt Erbarmen und vergebe uns unsere Unzulänglichkeiten, Wherever we transgressed today the Sabbath commandment, please forgive us. wo auch immer wir heute den Sabbatgebot übertreten haben, bitte vergebe uns. And please help us now to receive meat from your word for this new week. Und hilft uns jetzt gerade Speise von deinem Wort zu erhalten für diese neue Woche. That we can be strengthened for the temptations thereof. Dass wir gestärkt werden gegen die Versuchungen diese Woche. And that our hearts might be drawn to you. Und dass unserem Herzen zu dir gewendet werden. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. 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 Okay. So, the last three studies we looked at Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. So, die letzten drei Studien, wir haben ins Folge Daniel 1, dann 2, dann 3 angeschaut. And therefore, this evening we will look at Daniel chapter 4. So, deswegen heute Abend werden wir Daniel Kapitel 4 anschauen. So let's turn to Daniel 4. So, lasst uns zu Daniel 4 gehen. And this is this amazing chapter where you can see that Nebuchadnezzar truly got converted. Und dieser erstaunliche Kapitel, wo wir sehen können, wo Nebukadnezar bekehrt wurde. Okay. So let's begin in verse 1 So, wir fangen in Vers 1 an and we will read down to verse 9. und wir werden bis Vers 9 lesen. So I will start, maybe we can read 3 verses each. So, ich werde anfangen und dann vielleicht können wir die Reihe rum jeweils 3 Versen lesen. It says, Nebuchadnezzar, the king unto all people, nations and languages that dwell on the earth, peace be multiplied unto you. I thought it good to show the signs and wonders that the high God hath brought toward me. How great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them, but they did not make known unto me the interpretation thereof. But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods. And before him I told the dream, saying, O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee, tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. Okay, thank you. So we read until verse 9, and in German I think it's until 6. So, wir haben bis Vers 9 gelesen, ich glaube im Deutsch ist das bis Vers 6. Okay. So what do we see here? So, was können wir hier sehen? What happened to Nebuchadnezzar again? Was geschah mit Nebukadnezar? Yes, he had again a dream, and like in Daniel 2. So, hat wieder einen Traum, so wie in Daniel 2. And what happened when he had the dream? Und was geschah, als diesen Traum hatte? In verse 5, yes, he was troubled. War beunruhigt.
And then in verse 7, he's calling in the magicians and Chaldeans and soothsayers. So dann in Vers 7, er bringt diese Zauberer und Wahrsagern und so weiter rein. Okay, just the same pattern as in Daniel chapter 2. So denselben Muster wie in Daniel Kapitel 2. Okay, so therefore, we saw in Daniel 2 it started at the Sunday law, So wir haben gesehen in Daniel 2, das fing am Sonntagsgesetz an. and he then also brought in the Chaldeans, soothsayers, and magicians. Da hat er auch diese Magiker und diesen Wahrsagern und so weiter hineingebracht. But they couldn't interpret the dream. Aber sie konnten den Traum nicht deuten. And here, can they interpret the dream? Und hier in Daniel 4 können sie den Traum deuten? No. Right? Nein, auch nicht. So it's basically the same pattern as we will see, that he now calls in the magicians here. So es ist dasselbe Muster, wie wir sehen werden, dass er hier diesen Zauberer hineinruft. It's just the way it parallels Daniel 2 with Daniel 4. Yes. Ja, und Ellen White stellt parallel Daniel 2 mit Daniel 4. Okay. So the magicians, they come in here and they cannot tell the dream. Also diese Zauberer, die kommen in diese Zeit hinein, die kann den Traum nicht deuten. Okay, but then in verse 8 Aber in Vers 8, it says, "But at last Daniel came in before me." So in Daniel chapter 2, let's just keep your finger here, let's go to Daniel 2 so haltet den Platz hier, geht zu Daniel 2 zurück and go to the verses 13 to 16. und die Verse 13 bis 16. And the decree went forth that the wise man should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. So where are we on the line? Wo befinden wir uns auf der Linie, Vers 13? Yes, at the midnight cry. Todesdekret, Mitternacht. Where is it? He wants to kill them now, after they couldn't tell the dream. Er Right? möchte die Wahrsager töten, nachdem er diese Traum dreimal nicht deuten kann. Okay, continue, verse 14. Vers 14. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. He answered and said to Arioch, the king's captain, "Why is the decree so hasty from the king?" Then Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time, and that he would show the king the interpretation. So Vers 16. we saw this is where Daniel now asked for time. So, wir haben gesehen, das ist hier, wo Daniel nach Zeit bittet. And after, what is he doing in this time here? Und was tut er in dieser Zeit hier? Yes, praying, Er right? betet. He's crying day and night. So, er ruft oder betet Tag und Nacht. And what did we see yesterday in the Daniel chapter 3? What is it that delivers you? Und was haben wir gesehen gestern in Daniel 3? Was ist es, was dich befreit? The revelation, right? Die Offenbarung. When Christ suddenly appeared in the fiery furnace, Als Christus, it says this was the revelation. als Christus plötzlich erscheint im feurigen Feuerofen, dies war der Offenbarung, sagt er. This is what delivered them. Und es ist dies, was sie befreite. And this is also what delivered Daniel in Daniel chapter 2. Und das ist auch, was Daniel in Daniel Kapitel 2 befreite. Okay, because he now could then again go before the king to give the interpretation. Weil er right? konnte ein weiteres Mal vor dem König gehen, um die Auslegung zu geben. So you give the interpretation here at the end Hier am Ende gibt er die Auslegung, of the revelation. am Ende der Offenbarung hier. And what are you telling the king? Und was sagst du den König? Shortly about to Yes, what pass. is shortly come to pass, right? Das, was in Kürze geschehen wird. What God is about to do, he showeth unto Pharaoh. Das, right? was der Herr in Kürze tun wird, er zeigt es dem Pharao. You give a prediction pointing down to him. Du gibst eine Vorhersage, der weist auf, was hier geschehen wird. Okay, so what we could see there from Daniel 2, he was standing 2 times before the king. So, was wir sehen können in Daniel Kapitel 2 ist, dass er zweimal vor dem König stand. So he stands here the first time, So asks for time, Hier das erste Mal und bittet um Zeit. and then he stands the second time when he can give the interpretation. Und dann steht er hier das zweite Mal, wo er die Vorhersage geben kann. Okay, in Daniel 3, Und in Daniel 3, what happened to the 3 Hebrew boys when they were not bowing down, like Mordecai was not bowing down daily? so Right? in Daniel 3 mit den 3 hebräischen Jungen, was geschah mit sie, wenn sie nicht niedergebeugt haben, so wie Mordecai auch vor Haman nicht niedergebeugt hat. Yes,
It got reported here at Sie midnight prayer. Right? wurden gemeldet hier am Mitternachtsschluss. So they were also standing then here before the king. So, sie Right? standen auch hier vor dem König. And what did the king offer them here? Und was hat der König sie hier angeboten? Last chance. Yes, the last chance, right? Eine weitere Gelegenheit, ihre Meinung zu ändern, eine Der- letzte Chance. He offered them to recant. Er hat sie angeboten, ihrem Glaubensbekenntnis abzulegen. Okay, and but they didn't, and they made this final confession, right? Das taten sie nicht, sondern sie haben diese letzte Bekenntnis hier gegeben. And then they were thrown into the fiery Und furnace. dann sind sie im Feuerofen hineingeworfen Okay. worden. So, and then at the end they were delivered and came out. Right? Und am Ende waren sie befreit und kamen heraus. So here you can also see that they were standing before the king the first time here, right? So, hier können wir auch sehen, dass sie das erste Mal hier vor dem König standen. And then they were standing before the king again here when they were delivered from the fiery Dann furnace. standen sie das zweite Mal hier vor dem König, als sie vom Feuerofen befreit wurden. Okay, so and here in Daniel 4 we see now Daniel coming before the king. Und hier in Daniel 4 sehen wir Daniel, der vor dem König kommt. So I will show you that this is here the first time that he's now standing before the king. Ich werde zeigen, dass das hier das erste Mal ist, wo Daniel vor dem König steht. Let's erase this. Okay, the first time. Das erste Mal. Okay, now let's go back to Daniel chapter 4. Dann gehen wir zurück zu Daniel Kapitel 4. So when you stand before the king the first time, can you already give the interpretation? Wenn du vor dem König das erste Mal stehst, kannst du bereits die Auslegung geben? No. Nein. So now let's continue. So, lasst uns hier weiterlesen. Okay, and it also says that Nebuchadnezzar says here in verse 8 and 9 that he knows that the spirit of the holy gods is in Daniel. So, hier in die Verse 8 und 9, Nebukadnezar sagt, er weiß, dass der Geist, der heilige Gott oder Der Götter. heilige Götter. ist in Daniel. Okay, and how does he know? Und woher weiß er? Because of the structure that passed the civil Sunday law. Yes, Wegen der Struktur der Vergangenheit, nämlich der zivilen Sonntagsgesetz. if you would mark it here, then at the civil Sunday law, does a prediction come true there? So, hier am zivilen Sonntagsgesetz kommt eine Vorhersage hier zustande? Yes, right? Ja, eben doch. And do you give a prediction before that? Und gibst du eine Vorhersage davor? With John. Yes, Ja, mit Johannes. because the civil Sunday law is a parallel to what? Weil das zivile Sonntagsgesetz ist eine Parallel zu First was? Sunday law. 9/11. 9/11 or 11th August 11th, September. 1840, Oder 11. August 1840. and there was a prediction made with respect to August 11th, 1840. Und Right? da war eine Vorhersage in Bezug auf 11. August 1840 gemacht worden. Okay, so therefore you will already stand before the king before the Sunday law, Also deswegen wirst du bereits vor dem König stehen, noch bevor der Sonntagsgesetz anbricht. and the prediction will come true, and therefore they will know about you. Und eine Vorhersage wird zustande kommen und deswegen werden sie von dir wissen. Good. So let's continue. So, lesen wir weiter. Verse. 12, no, 10. Let's just read verse 9 one more time. Also Vers 9 lesen wir ein weiteres Mal. And in German, I think it's verse 6. In Deutsch ist das Vers 6. O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee, tell me the vision of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. So, what is not troubling him? So was beunruhigt ihm nicht? No secret, right? So kein Geheimnis. Because he's the revealer of secrets. Weil Right? Daniel, der ist der Offenbarer von Geheimnissen. Because at the civil Sunday law, he already revealed it one time to the king. Weil am zivilen Sonntagsgesetz, der hat das dem König bereits geoffenbart. Okay, verse 10. Vers 10. Thus were the visions of mine head in my bed. I saw and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. And the tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the side thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and it was meat for all.
The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof. And all flesh was fed of it. And I saw in the vision of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. He cried aloud and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit. Let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from a man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. This matter is by the decree of the watchers, and by the demand of the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of man, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basis of man. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now thou, O Belteshazzar, declare the interpretation thereof, for as much as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation. But thou art able, for the spirit of the holy gods is in thee. Okay, so now the king relays the dream. So jetzt der König legt den Traum aus, den er hatte. Alright. Oder gibt den Traum weiter, den er hatte. So, and what was he dreaming of? Und von was hat er geträumt? He saw this great tree. Er hat diesen großen Baum gesehen. So go back to verse 11, So, geht zurück zur Vers 11, 11 and 12. die Verse 11 und 12. And in German it's always -3. Und in Deutsch ist das immer -3. So it's verses 8 to 9. Das wäre die Versen 8 und 9 dann. Tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the side thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. Okay, so the tree was reaching unto So, der Baum, der reichte bis heaven. zum Himmel hin. And who was under it? Und wer war da drunter? All the nations. All the beasts and fowls. So, Right? alle diese Tiere und Vogel, also die Nation. So keep your finger here. Let's go back to Daniel 2. So, halte den Platz hier und geht zurück zu Daniel 2. And let's begin in verses 36 to 38. Die Verse 36 bis 38. It says, This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them. Thou art this head of gold. So under the head of gold, who was finding shelter there? So, unter den Kopf aus Gold, wer hat Obhut, All the Obdach beasts of the field. da erhalten? Yes, all the beasts or the fowls. Right? So, alle Tiere, alle Vogel. So we can see it's the same illustration. So, wir können sehen, es ist derselbe So the Darsteller. head of gold is also then the great tree, So, der Kopf aus Gold ist auch gleich der große Baum. because it was Babylon or Nebuchadnezzar who was the head of gold. Denn es war Babylon oder Nebukadnezar gar, der diesen Kopf aus Gold war. So when we come back to Daniel 4, So, wenn wir zurück zu Daniel 4 gehen, let's just read verse 22. Vers 22, Also because he says, "Thou art the head of gold," right? er sagte, du bist dieser Kopf aus Gold. So verse 22. Vers 22, It is thou, O king, that art grown and become strong, for thy greatness is grown and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. So it's just the same language. so Right? hier derselbe Sprache. So thou art this head of gold, thou art this great tree. Du bist dieser Kopf aus Gold, du bist dieser große Baum. It's the same as the Tower of Babel. Yes, we'll come to this. Okay, so now let's go to the notes. So, in den Livestream gibt es Zitaten, die gepostet worden sind. And we can skip the first quote for now Für jetzt überspringen wir das erste Zitat and go to the second und gehen wir zu dem zweiten quote. von ED, Yes, Erziehung. Education 175.4. God exalted Babylon that it might fulfill this purpose,
prosperity attended the nation until it reached a height of wealth and power that has never since been equaled, fitly represented in the scriptures by the inspired symbol, a head of gold. So when did Babylon become the head of gold? So wann ist Babylon diesen Kopf aus Gold geworden? The height of its wealth. Yes, when it reached the height of power and prosperity. So, als er die Gipfel von seiner Power und Wohlergehen erreicht hat. And what did we read about the tree? Und was haben wir über den Baum gelesen? Reached unto It heaven. reached unto heaven. Es hat bis den Himmel gereicht. Okay, so keep your finger here. So, haltet den Platz hier in eurem Bibel So let's go to Genesis 11. und lasst uns zu 1. Buch Mose Kapitel 11 gehen. Erstes Buch Mose Kapitel 11 Genesis 11. And let's read verse 4. und wir lesen Vers 4. Speaks about the Tower of Babel. Spricht über den Turm von Babel. Says, and they said, Go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So this tower was reaching unto heaven. Also dieser Turm hat bis den Himmel gereicht. Just like the tree was reaching unto heaven. Genauso wie dieser große Baum bis in den Himmel reicht. Okay, so it marks when now this power becomes the strongest and the most prosperous. So es Prosperous. markiert, wenn diese Kraft oder diese Macht, diese Regierung der stärkste und am wohlergesten wird. In which nation is the most powerful nation where all the nations will shelter under? Und welche Nation ist der allermächtigste Nation, unter dem alle anderen Nationen Obdach finden? The United States. Okay. Den USA. So therefore, United States is this great tree, is the head of gold, is also illustrated by this Tower of Babel. So deswegen den USA ist diesen großen Baum, es ist diese goldene Kopf. What did you say? Ist der goldene Kopf und es wird auch dargestellt durch diesen Turm von Babel. Yes, and who is making America great again? Und wer ist es, der Amerika wieder groß macht oder wieder? Donald Trump. Das ist Okay. Donald Trump. So he will make America great again. He will bring it to the highest prosperity. So, er wird Amerika wieder groß machen, er wird es zum Gipfel von Wohlergehen bringen. Okay, but when we now go back to the notes, Aber wenn wir In the zu Livestream der Group. Livestream-Gruppe, zu den Notizen, diesen Zitaten wieder gehen, the next quote is just a continuation of so the der first one. nächste Zitat ist nur eine Fortsetzung von dem ersten, die wir gelesen haben. So we saw in the first that it reached the top of prosperity. So, wir haben gesehen, dass diesen Baum den Gipfel seines Wohlstandes erreicht hat. But then it says, but the king failed of recognizing the power that had exalted him. Nebuchadnezzar, in the pride of his heart, said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Daniel 4:30. Instead of being a protector of man, Babylon became a proud and cruel oppressor. So, when they become now so strong and prosperous, what do they become? So, wenn sie so stark werden und es geht ihnen, Wohlstand geht so gut, was geschieht mit ihnen? Was werden sie? Proud and cruel oppressors. Right? Ein grausamer und stolzer Unterdrücker. Okay, and when does this take place with the United States? Und mit den USA, wann findet die statt? At the Sunday law, Am right? Sonntagsgesetz. So at the Sunday law, they will exalt themselves, So, am okay? Sonntagsgesetz werden sie sich erhöhen. And they become a proud and cruel oppressor. Und sie werden diesen stolze und grausame Unterdrücker werden. And they will just become more and more cruel as they go on. Und sie werden umso mehr grausamer werden, als sie hier entlang gehen. Okay, so now let's go to Ezekiel chapter 31. Gehen wir jetzt zu Hesekiel Kapitel 31.
Because Babylon is what kind of king? Denn Babylon ist was für ein König? From which direction? Von welcher Richtung her? King of the North, right? König des Nordens. Who else was the king of the North? Und wer war noch König des Nordens? Okay, keep your finger here. Let's go to Zephaniah chapter 2. So, halte den Platz hier in Hesekiel, dann geht zu Zephania Kapitel 2. And read verse 13. Und lesen Vers 13. Zephania 2, 13. Okay, everybody there? No, yeah. Zephaniah 2:13. It's in just before Haggai and after Habakkuk. Zephaniah 2. Okay, Zephania 2, verse 30. Vers 13. It says, and he will stretch out his hand against the north and destroy Assyria, and will make Nineveh a desolation and dry like the wilderness. So, who was also in the north? So, wer war auch in den Assyria, Norden? right? Assyrien. So Assyria was also an illustration of the king of the north. So, Assyria war auch eine Darstellung des Königs des Nordens. Okay, and we understand Babylon and Assyria is basically interchangeable, right? Wir verstehen, dass Babylon und Assyrien sind austauschbare Begriffe. Okay, so let's go back to Ezekiel 31, So, gehen wir zurück zu Hesekiel 31. because here it now speaks about Assyria. Denn hier spricht es wieder über Assyrien. And Assyria is now likened unto a great tree. Und Assyrien wird verglichen hier mit ein großes Baum. So let's read verse 3. Vers 3. Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches and with a shadowing shroud, and of an high stature, and his top was among the thick boughs. The waters made him great, the deep set him up on high, with the rivers running round about his plants, and set out the little rivers unto all the trees of the field. Therefore his height was exalted above all trees in the field, and his boughs were multiplied, and his branches became long because of the multitude of waters when he shot forth. All the fowls of heaven made their nests in his boughs. Under his branches did all the beasts of the field bring forth their young, and under his shadow dwelt all great nations. Okay, Das so ist Vers 6. verse 6 is just the same description as Daniel chapter 4. So Vers 6 ist es genau dieselben Beschreibung wie in Daniel 4. Yeah, all the beasts of the field and the fowls of heaven dwell under its shadow. So alle Tiere des Feldes und den Vogel des Himmels weilen unter seinen Schatten. So the Assyrian is just the same illustration as Babylon, So right? der Assyrer ist derselbe Darstellung wie Babylon. Okay, and it was higher than all the other trees. Und es war höher als alle anderen Bäume. So let's go back to the notes So lasst uns zurück zu den Notizen gehen and let's read the next quote. und lasst uns den nächsten Zitat lesen. So the PK 362.1. Das ist PK 362.1. Okay, everybody there? Jeder da? Says, the rise and fall of the Assyrian Empire is rich in lessons for the nations of earth today. Yeah, so it's a type for us here. Es sagt hier, dass der Assyrer ist ein Typus für uns hier am Ende der Welt. Inspiration has likened the glory of Assyria at the height of her prosperity to a noble tree in the garden of God, towering above the surrounding trees. So it was a noble tree over all other trees. So, es war When? ein würdiger Baum über alle anderen Bäumen. Wann? At the height of her prosperity. An der Gipfel ihres Wohlergehens. Just like the head of gold. Right? Genauso wie der Kopf aus Gold. So it's just like here at the Sunday law, they are now this head of gold or this tall tree. So Okay. es ist genau hier am Sonntagsgesetz. Sie sind dieser Kopf aus Gold oder diesen hohen Baum. Okay. And then she quotes in the next paragraph Ezekiel 31 verses 3 to 9 what we just read.
Und Okay. im nächsten Zitat, sie zitiert Hesekiel 31, die Verse 3 bis 6, wie wir gelesen haben. 3 to 9. 3 bis 9, verzeiht. In next paragraph. Und nächster Absatz. But the rulers of Assyria, instead of using their unusual blessings for the benefit of mankind, became a scourge of many lands. Merciless and with no thought of God and other fellow men, they pursued the fixed policy of causing all nations to acknowledge the supremacy of the gods of Nineveh, whom they exalted above the Most High. So what did they become? So, was sind sie geworden? Proud and cruel oppressors, right? Stolz und grausamer Unterdrücker. Yeah, so it's same illustration. Selbe Darstellung wieder. So Assyria is therefore also an illustration of the United States here. So, Okay. Assyrien ist denn hier wieder eine Darstellung von den USA. So you have Babylon So, du hast Babylon and Assyria. und Assyrien. But who is likened in Ezekiel 31 to Assyria? Aber wer wird verglichen in Hesekiel 31 mit Assyrien? Pharaoh, right? So, Pharao. Okay, let's just read verse 2. So, lass uns Vers 2 lesen. Son of man, speak unto Pharaoh, king of Egypt, and to his multitudes, whom art thou like in thy greatness? So here we can see that he's now likening the Assyrian with the Egyptian, So, with hier Pharaoh. können wir sehen, dass er vergleicht der Assyrer mit der Ägypter oder mit Pharao. Okay, so here also you have Egypt. So, hier hast du auch Ägypten. But what happens to these trees here? Aber was geschieht mit diesen Bäumen hier? Okay, let's jump down to verse 10. Wir kommen bis Vers 10 hinab. Ezekiel 31 verse 10. Hesekiel 31 und Vers 10. It says, Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast lifted up thyself in height, and he has shot up his top among the thick boughs, and his heart is lifted up in his height, I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the heathen. He shall surely deal with him. I have driven him out for his wickedness. So, yeah, because they exalted themselves, what is the Lord doing? So, weil sie sich erhöht haben, was tut der Herr? Yeah, he will now punish them, right? Er wird sie bestrafen. He's delivering them into the hand of the mighty one of the heathen. Er liefert sie in der Hand der Mächtigen der Heiden. In verse 12. Vers 12. And strangers, the terrible of the nations, have cut him off and have left him. So who will punish him? So, wer wird ihn bestrafen? The terror of the Der nations, right? Schreckliche der Nation. And who was this? Und wer war dies? Nebuchadnezzar and his armies, right? Nebukadnezar und seine Armee. Okay. So remember this dilemma we had? So, konntet ihr erinnern, diesen Dilemma, die wir hatten? Okay. So I think the Lord will bring us back to this point that we can better understand. Der Herr wird uns zu diesem Punkt zurückbringen, damit wir es besser verstehen können. Okay. And they cut this tree off, right? Und sie schneiden diesen Baum ab. Okay. Verse 16. Vers 16. It says here, I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit. And all the trees of Eden, the choice and the best of Lebanon, all that drink water shall be comforted in the nether parts of the earth. So when he falls down, what happens? So, wenn er fällt, was geschieht? The nations will shake. So, die Okay. Nationen werden erschüttert werden. Okay. So we understand when is the judgment coming upon Babylon here. Und wir verstehen, wann kommt das Gericht über Babylon? Heaven and earth. Yes, when heavens and earth will be shaken, Wenn right? Himmel und Erde erschüttert werden. Okay. So, and we'll see the tree is cut down here. At Und the wir end. werden sehen, dass der Baum hier am Ende abgehauen wird. Okay. And then there will be a shaking of the nations. Okay. Da wird es eine Erschütterung der Nationen geben.
because let's go now to Isaiah 14. Dann gehen wir jetzt zu Jesaja 14. And let us read verse 12. Und lesen wir Vers 12. Because what happened to the tree Denn was geschah mit dem Baum? was cut down, Es right? war abgehauen. So let's read verse 12. Vers 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? So what happens to Lucifer? So was geschieht mit Luzifer? He's cut down, right? Er wird abgehauen. And he's falling from Und er fällt heaven. vom Himmel her. And what is it when he falls from heaven? Was ist das, wenn er vom Himmel fällt? Yes, shaking of the heavens, right? Erschütterung des Himmels. So we saw when the tree gets cut down, also the nations are shaking. That's the shaking of the earth, right? Wir haben gesehen, dass der Baum abgehauen wird. Es gibt da eine Sichtung. Das ist die Erschütterung der, nicht eine Sichtung, eine Erschütterung der Nation. Yes. So when Satan gets cut down, it's the shaking of the heaven. So, wenn Satan abgehauen wird, ist es die Erschütterung vom Himmel. But when the tree is cut down, it's the shaking of the earth. Aber wenn der Baum abgehauen wird, ist es die Erschütterung der Erde. Okay. Because he falls from heaven. Weil Satan fällt vom Himmel her. Okay. Or rather, it says he's falling from heaven and then he's also cut down to the ground. So it's both illustrations in one. Es sagt, dass er vom Himmel fällt und dann wird er zum Boden niedergehauen. Also es ist beide Darstellungen hier in einem. Okay. Now let's go back to Daniel chapter 4. So gehen wir zurück jetzt zu Daniel Kapitel 4. Can you maybe go and open this side door because it's so hot in here? So, Daniel 4, verse 19. Daniel 4, verse 16. Thank you. It says, because verse 18 brought us to when he explained or when he relayed the dream. So Vers 18 hat uns dazu den Punkt gebracht, wo er den Traum ausgelegt hat Okay. oder erzählt hat. Then verse 19. Vers 19 jetzt. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour, and his thoughts troubled him. The king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. Okay, so when Daniel heard now the dream, what happened to him? So, als Daniel den Traum hörte, was geschah mit ihm? So it's an hour. It's a period. Yeah, there's an hour, Es right? gibt da eine Stunde And in this hour, what happened to him? und in dieser Stunde, was geschah mit ihm? He's troubled over this. He's troubled, right? Er ist beunruhigt über diesen Traum. So it's a time of trouble. So, es ist eine Zeit des Trübsals. Okay. So therefore this is this hour here, Das ist diese Stunde hier and this is also a trouble. und es ist auch eine Zeit des Trübsals. And why do we know that this is also a time of trouble? Und woher wissen wir, dass dies auch eine Zeit des Trübsals ist? Jakobs drin. It's Matthew 24, So right? Matthäus 24. Or it's the 6th plague where they make the death decree in Jacob, time of trouble. Und es ist Right? der 6. Plage, wo sie das Todesdekret erlassen und es ist Jakobs Zeit des Trübsals. So therefore this trouble now brings you to here where the trouble will end, right? So diese Trübsal bringt die hierhin, wo diesen Trübsal zu Ende kommt. So therefore at the end of this hour he should now give the interpretation. So Right? denn am Ende von dieser Stunde, er sollte diese Auslegung geben. So and this is also what happened. Und das ist, was geschah. Because it says here, Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. The tree that thou sawest, which grew and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all earth. And then he's giving basically the interpretation. Und dann von Vers 20 an gibt er die Auslegung. Okay, and we can maybe jump down to
verse 26. Und wir kommen hinab bis Vers 26. And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee after that thou shalt have known that the heavens do rule. So, actually, verse 25 also want to. Vers 25 hätten wir auch lesen sollen. In German it's verse 22. Vers 22 im Deutsch. That they shall drive thee from man, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. And they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of man, and giveth it to whomsoever he will. So, when he's getting cut down, what is to come upon him? So, wenn abgehauen wird, was ist es, was über ihn kommen soll? 7 times, yes. Also 7 Zeiten, ja. What else? So, was noch? Tau des Himmels. Yeah, dew of heaven. Der Tau des Himmels. So keep your finger here. So, halte den Platz hier weiterhin. Let's go to Deuteronomy 32. Dann geht zur 5. Buch Mose 32. Verse 2. Vers 2. 5. Buch Mose 32 und Vers 2. It says, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, Wie der Tau. as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Okay, so the small rain upon the tender herb would be the former rain, right? Dieser kleine Regen über den zarte Grünzeug wird das Frühregen sein. And the showers upon the grass is then the outpouring. Und diese Güsse auf das Gras, das wird dann den vollen Ausgießung sein. Okay, but he receives here also the dew from heaven, Aber Okay. erhält hier auch den Tau vom Himmel her, which is God's doctrine. was Gottes Lehre ist. And it will lead him to what? Und das wird zu was führen? According to verse 25 Gemäß in Daniel 4, Daniel 4, gemäß Vers 25. or 22 in German. 22 im Deutsch. Know that the Most High ruleth. Yes, that he now eventually will acknowledge that the Most High ruleth. Dass Okay. letztendlich anerkennen werden, dass der Allerhöchste regiert. Okay. So, and we saw already in Daniel chapter 2, Und wir haben bereits in Daniel 2 gesehen, and what did he do after Daniel gave him the interpretation? so, was tat er, nachdem Daniel ihm die Auslegung gab. Acknowledge that God was the Most Set High. him up over Yeah, he exalted him, right? Er hat ihn erhöht, Like Pharaoh also exalted Joseph. so wie Pharao auch Josef erhöhte. Or Oder in auch Daniel chapter 3, in Daniel 3, he made a counter decree and then also exalted Daniel's friends. er hat ein Gegendekret erlassen und hat auch Daniels Freunde erhöht. So Nebuchadnezzar acknowledges the true God here, So, Nebukadnezar, er erkennt den wahren Gott hier an, but he still needs this experience to really get converted in the sense that he fully surrenders to him. aber er braucht dennoch diese Erfahrung, dass er diese Erfahrung hat, dass er wahrlich bekehrt wird And surrenders to him. und sich Gott unterwirft. Okay, so let's continue. So, lasst uns fortsetzen. Verse 27. Vers 27. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. So Daniel, where's Daniel standing here So, wo when he steht says this? Daniel hier, als er dies sagt? Here, right? So, hier, When he gives the prediction, the interpretation, als right? er hier die Auslegung des Träumes So he's basically Vorhersage telling the gibt. king, repent. So, Okay, er sagt dem König im Grunde, tut Buße. okay, now verse 28. Vers 28 jetzt. All this came upon the king Nebuchadnezzar. In German it's verse 25. Yes. Okay. In Deutsch ist es Vers 25. Just next verse. At the end of the 12th month, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power
and for the honor of my majesty. While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Okay, so after how many months? Bis Vers 31. Also nach wie vielen Monaten? 12 months. 12 Okay. Monate. So when you give the prediction, he gets 12 months or 1 year. So, Okay. wenn du diese Vorhersage gibst, er erhält 12 Monate oder ein Jahr. So 12 months or 1 year. Okay. And at the end of this time span, he's now cut down. Und Okay. am Ende von dieser Zeitspanne, er wird abgehauen. And who cuts him down? Und wer ist es, der ihm abhaut? What did Holy we? Watcher. Yes, the Holy Watcher. Der Right? heilige Wächter. But according to Ezekiel 31, Aber gemäß Hesekiel 31. the terror of the nation. Okay. Schreckliche der Nation. Okay. By or as you said, the Watcher. Oder heilige Wächter, wie gesagt. Okay. So this terrible of the nations is also this illustration of this holy watcher, and it says maybe let's go to Schreckliche der Nation ist diese Darstellung von diesen heiligen let's go Wächtern. back to verse 13 or 10 in German. Gehen wir zurück zu Vers 13, das ist Vers 10 in Deutsch. It says, I saw in the vision of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. So who comes down here? Where are you reading? Verse 13. Vers 13. 13, okay. So who came down here? Wer ist es, der hier herabkam? Holy Watcher. And watcher. A watcher and an holy one. Ein Wächter und ein Heiliger. So I don't know the English well enough, Also ich whether kenne it's den- just one person in getting 2 titles or whether it's 2 different Ich weiß persons. nicht, ob das in den Englisch markiert nur eine Wesen, der 2 Titeln bekommt, oder ob das nun 2 verschiedene Wesen darstellt. Okay. I mean, it seems to be there's a watcher and a holy one, right? Mir scheint, als wenn es ein Wächter und ein Heiliger ist. But maybe it also just describes it's one person who is a watcher and a holy one. Aber vielleicht beschreibt es nur eine Person, der sowohl ein Wächter und ein Heiliger The ist. Bible has to Yes, explain it. Bible needs to explain. Also der Bibel muss sich So selbst auslegen. And verse 17 it says watchers and Yes. holy ones. So yes, exactly. So in Vers 17, es sagt Wächter. So let's Und go aber to auch verse Heiligen. 17. So gehen wir zu Vers 17. It says, This matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the holy ones. Okay, so you have these watchers and the holy ones. So, es gibt diese Wächter und diesen Heiligen. But then is also always the next verse, I think. Where is it? 23. Yes, 23 it says, And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven. Okay, so again here I have singular. So hier in Vers 23 ist wieder Einzelzahl. And when we go now to the notes in the livestream group, Wenn wir wieder jetzt zu den Notizen im Livestream-Gruppe gehen, and now go to please to the first quote that I geht posted. jetzt zu der ersten Zitat, die ich gepostet habe, die wir übersprungen haben. If you go through this very closely, Because the yes, term Holy Watcher is used many, many times to yes, yes. indicate God sending a presence. Mhm. Yes, let's read this first quote here. So, diese erste Zitat lesen wir. It says, It was not the hand of the priest that rent from top to bottom the gorgeous veil that divided the holy from the most holy place. It was the hand of God. When Christ cried out, It is finished, the holy watcher, so here we have the holy watcher, So, right, hier haben wir der heilige Wächter, that was an unseen guest at Belshazzar's feast, pronounced the Jewish nation to be a nation unchurched. The same hand that traced on the wall the characters that recorded Belshazzar's doom and the end of the Babylonian kingdom rent the veil of the temple from top to bottom. Okay, so who rent the veil at Christ's death? so wer hat den Vorhang zerrissen bei dem Tod Christi?
Holy Watch, the Holy Watcher. der heilige Wächter. And who wrote the Mene Mene Tekel at Ophasim at Belshazzar's feast? Und wer hat bei dem Fest von Belshazzar diese Mene Mene Tekel Upharsin auf dem Wand geschrieben? The Holy Watcher. Der heilige Wächter. Okay. And who was cutting down this tree? Und wer hat diesen Baum abgehauen? Holy Watcher. Der Right? heilige Wächter. Okay. And when we go to verse 23, back to verse 23, Vers 23 gehen in der Bibel. it says, And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, saying, Hew the tree down and destroy it. So where does he come from? So, wo kommt der her? From heaven. From heaven. Vom Himmel. Okay. So I cannot fully prove it yet, but I just want to make a suggestion. Okay. Also ich kann das nicht beweisen hier, aber ich möchte nur einen Vorschlag machen. Because what comes down here? Denn was kommt hier herab? Christ through the message. Yes. Christus durch den Botschaft. At all these reform lines, always a holy being comes down, right? An all diese Reformlinien, wir haben gesehen, ein heiliges Wesen, der hier But we also herabkommt. saw in Genesis 11, the tower reached unto heaven, Aber right? wir haben auch gesehen in 1. Buch Mose 11, wie der Turm bis in den Himmel Which is the reicht, tree. was gleich der Baum ist. Yeah. And the tower also gets brought down here. Und der Turm wird auch Which- hier zum Fall gebracht, Yes, which is 9/11, right? was auch gleich 11. September ist. Okay, so, and what does Sister White say? When the great buildings in New York will be brought down, Was sagt Ellen White, wenn diese großen Gebäude in New York zum Fall gebracht werden? what will be fulfilled? Was wird Revelation erfüllt 18, 1 werden? to 3. Okay. Offenbarung 18, 1 bis 3. And what does Revelation 18 says? Und was sagt Offenbarung 18? Another mighty angel. Another mighty angel came down, Ein right? anderer mächtige Engel kam herab. It's also the birth of. There was a mighty angel sent down from heaven to open the tomb, but there was another angel there with him. And Yes. it Also- says in the patriarchs and prophets that two angels were sent to destroy them. Sodom. What was it? Tower? Okay. Also das war auch bei der Resurrection, you mean? Yes, the Two resurrection of different Christ. things. The resurrection of Christ, Yes. there was a mighty angel sent down, but Also- there was another angel there with him. Ja, ja. Also bei der Auferstehung Christus, der war eine mächtige Engel herabgesandt, aber da war bereits eine andere Engel da. And at the same point prophetically, they brought the tower down, and it says there was two angels sent to bring it Und zu down. derselben Punkt, prophetisch gesehen, die haben diesen Turm zu Fall gebracht und es sagt in der Geist der Weissagung, dass 2 Engel gesandt worden sind, es zum Fall zu bringen. Yes. Which is basically, Two witnesses. yes, which is Gabriel and Two which is, witnesses went to Sodom yes, also. Moses and Elijah, So, es right? ist Mose und Elia, diese 2 Zeugen, die sind auch zu Sodom gegangen. Yes, exactly. Okay, so therefore we can also see the link between the Watcher and the terrible of the nations, because they cut down. Auch den Link zwischen den Wächter und diesen Schrecklichen der Nation sehen, weil sie abhauen. Are you using that to make the point about the Watcher and a Holy One, that's them too? No, No, No. okay, you know. No, he's not mentioning that when he's talking about the terrible nations and the watcher. All right, okay. Okay, so yeah, therefore we can see basically you have all these illustrations of somebody coming down from heaven, marking the punishment there. So, du hast all diese Darstellungen von jemandem, der vom Himmel herabkommt, und das markiert die Bestrafung, die hier stattfindet. So, but they obviously will use earthly powers to do so. Aber Okay. sie werden natürlich irdische Kräfte benutzen, um dies auszuführen. Because the two witnesses They loose. are also the 4 cherubims in Ezekiel chapter 1. Die 2 Zeugen sind auch die 4 Cherubim von Hesekiel Kapitel 1. And they control the wheels within the Und wheels, sie kontrollieren diese Rädern im Rädern. the complicated play of human events. Diese komplizierte Ausspielung von menschlichen Ereignissen. And therefore they will use the human instrumentalities to bring down this tree or this tower. Die werden die menschlichen Kräften benutzen, um diesen Baum zum Fall zu bringen oder diesen Turm, je nachdem. Yes. I already have some thoughts. Maybe in another presentation I will share this. Ich habe Okay. einige Gedanken dazu und vielleicht in einem anderen Vortrag werde ich dies mitteilen. Okay, anyways. So what we can see basically is that after 12 months, or this 1 year, he's now cut down. So, was wir sehen können, ist nach dieser 1 Jahr oder diese 12 Monaten, er wird hier abgehauen. And
then the little time of peace begins. Und dann fängt diese kleine Zeit des Friedens Which an. is also in the story of Joseph, the 7 years of Und plenty. das ist auch in die Geschichte von Josef, die 7 Jahre der Fülle. Jahre der Fülle. And this is when now the dew of heaven can fall upon Nebuchadnezzar. Und es ist in diese Zeit, wo diese Tau vom Himmel über I Nebukadnezar think kommen it's kann. showing us the time where some of the leaders of the earth are now prepared to receive truth. Yes. So, es zeigt uns eine Zeit, wo einige von den Anführern auf der Erde sind bereit, die Wahrheit anzuhören oder zu empfangen. And at the end, he's now fully converted and reinstated. Und Okay. am Ende ist er vollständig bekehrt und wieder in sein Amt hineingebracht. And that's why we also say then he's Darius, Und deswegen Okay, sagen Mede. wir, dass er auch Darius ist, der Meder, because he's now a good king, weil er jetzt ein guter König Ja. ist, but who is still in charge. Okay. aber immer noch die Führung hält. And he only then gets deceived here, but he is actually a good one. Und er wird in dieser Zeit nur verführt, aber im Grunde ist er eine gute König. But the evil one is Belshazzar here. Aber der Böse in dieser Zeit ist Belshazzar. And he didn't learn of this experience. Und er hat von dieser Erfahrung hier nichts gelernt. And that's why he then gets destroyed at the end. Und deswegen wird er am Ende zerstört werden. Yes. And then in chapter 5, Lord willing, we'll look at tomorrow or soon. Maybe we'll make a further study tomorrow evening on Daniel 4, but maybe not, I don't know yet. Und Daniel 5, wir werden das als eine zukünftige Studium machen. Vielleicht studieren wir das morgen oder wir machen auch in Daniel 4 weiter. Also jetzt weiß ich nicht. Okay, but you can see this pattern. Nebuchadnezzar gets a dream here. Also ihr konntet erkennen, diesem Muster, dass Nebukadnezar hier einen Traum erhält. He's this great tree, Er ist dieser große Baum and he calls in the magicians, they cannot tell. und er ruft die Zauberer hinein, die können seinen Traum nicht deuten. Then Daniel comes, Dann kommt Daniel hinein and he now is 1 hour troubled, und er ist für eine Stunde beunruhigt. and Deswegen. then he can give the interpretation, which is this prediction. Und dann kann er diese Auslegung geben, was diese Vorhersage ist. He tells the king to repent, Er sagt der König, dass er Buße tun soll. and the king gets 1 year or these 12 months to think about it. Und der König erhält hier diese 1 Jahr, diese 12 Monate Zeit, um darüber nachzusinnen. But at the end, he lifts himself up Aber- even more, Am Ende er erhöht sich selbst noch weiter and he's not ignorant anymore. und er ist nicht mehr ignorant. And now he gets cut down. Und er Okay. wird abgehauen. And then 7 years of plenty come, where he now receives the doctrine from heaven, the dew of heaven. Diese 7 Jahre der Fülle kommt, wo er diesen Tau vom Himmel erhält. And then he gets fully converted and reestablished. Und dann wird er vollständig bekehrt und wieder im Amt geführt. Yeah? Amen. Okay, good. Then, any questions left? Hat jemand Fragen? Okay. Then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.